স্যার আপনি কি কিছু বলছেন স্যার? না রে, এখনো বলিনি, বলবো। ওকে স্যার, Okay. ওকে স্যার। Okay, I hope I am audible. So the Yes, first sir, thing you're that clearly audible. okay, the attendance is very poor. That is our 40. I hope 45 is the, only the attendance. I don't know why you are thinking like this. Okay, so last day, what I discussed about the basic thing about the computer system, and my objective is to teach you the particular programming language like the C and the Python. And for that reasons, from today, I will start the programming logic. Okay, so what should be my first thing? First thing, I already explained to you that what is the meaning of high level language and low level language. I already told that basically two concepts. One is a HLL and LLL. HLL means it is a high level language, and LLL it is a low level language. HLL, this is a high level language. Actually, try to understand that what we are saying the high level language. Okay, so we all are the human beings communicate each other by using certain language. আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে communicate করি by using certain language, and the language may be English, maybe Hindi, maybe Bengali, something like that. That is very much user friendly, but that is not the machine friendly. And what is a low level language? There are two type of low level language. Basically, we can differentiate low level language in two different types. One is known as the AL, assembly language, and another is known as the machine level language, ML. This ML not the machine learning. That is also we write the ML. Remember, this is a machine level programming language, and that is the assembly level programming language, or assembly level language, or machine level language. And this assembly language, actually, what is that? If you are familiar, it is not possible for you for doing the program in the 8085 microprocessor, or this is not the Intel chip, or 8086 or 80286. Okay, in this microprocessor we write the program in the assembly language. I will come to later about these particular topics. Then comes to the machine level language. The machine level language is only consists with the 0 and 1. Remember this thing. It consists with either 0 or 1. That means in the binary format. I hope you all know that what is the binary means. Binary means, so in the decimal number system, we use the normal number system. What we use that contains 0 to 9, 10 different digits. So it is the deca means 10. So it is a decimal number system, 0 to 9, 0, 1, 2, 3 up to 9. Okay. But in the case of the binary number system, the number system, there is a base is considered as 2. A base consider করা 2 হিসাবে 0 or 1 এই দুটো যে নাম্বারটা তৈরি হয়, because 0 is considered as a certain voltage level. The try to understand that our machine is a hardware devices, and we should install some softwares on the machines. Ultimately, the machine should sense the data in terms of the voltage or the current. Okay, so we are considering the voltage here, and 0 means a certain voltage level, 1 means certain voltage level. Only 2 voltage level is there. Generally 1 is considered as a true in the logical in logic, binary logic, and 0 is considered as a false. So whatever the language we will write, whatever the program you should write, okay, it ultimately the machine should understand the language that consists with the 0 and 1. Try to understand that why I'm telling the language and why I'm telling 0 and 1. So for every language, you know there are certain alphabet. It supports certain alphabet. প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিছু সার্টেন অ্যালফাবেটকে তারা সাপোর্ট করে। আমি যদি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলি, বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে কি থাকে, আমরা ও আ ক খ যেগুলো বলি, দিস আর দা সার্টেন অ্যালফাবেট। ইংলিশ যদি বলি তাহলে কি বলবো, সেখানে এ বি সি ডি, দিস আর দা অ্যালফাবেট। And think on that manner, the computer programming language, that means at the machine level,
all the by using the alphabet what we should do in our communication. 1 minute please. In machine lab, I try to understand in our communicative language, whether it is a Bengali, Hindi, or English, we use certain alphabets, and by combining these alphabets, we produce the word. আমরা কি করি alphabet গুলো একসঙ্গে করিয়ে আমরা we produce some certain words, and by combining the words and by following certain grammar, we produce a sentence, and sentence has certain meaning, and by combining the sentence, we produce the paragraph, and paragraph generally tells you the what are the sense you are want to say. So what are the first thing? First thing is that the alphabets. By combining the alphabets, it produces the words. By combining the words, by following certain grammar, we produce a sentence. By combining the sentence, we produce the paragraph, and that paragraph will sense a particular meaning. That paragraph will sense a particular meaning. And when we want to communicate, suppose a person A want to communicate with the person B, that means what A is telling, that should be understood by the B. A কি বলছে সেটা B কে বুঝতে হবে, B কি বলছে সেটা A কে বুঝতে হবে. So there should be certain common, they should use certain common way to communicate, common way to communicate like that. In the case of the machine, that means I want to say, I am mentioning that the times when I use the term machine, that is not the automobile, that is not any other machine. I will mention that machine in context of the computer system. Try to understand that. Whatever I use the machine, the term machine here, that means I want to say the computer system. Okay, আমি যেখানে মেশিনের কথাটা বলছি সেটা মানে হচ্ছে একটা কম্পিউটার সিস্টেমের কথা বলা হচ্ছে. তাহলে what the machine can able to understand, machine can able to understand a language that may be consist with the different words. I am telling that words, but these words should be formed by the 0 and 1. That is a machine level language. And two concepts come here. I am telling that one is a language. So what I am telling, one is a language. For every language, you know, there is a certain grammar. Okay. So language and grammar. In the case of the programming language, there is also the concept of the grammar. Okay. Now, suppose we have written a program. Suppose we have in any language, English, we have written a paragraph or a sentence. There may be two type of errors. One error is known as the grammatical error. আমরা কি হতে পারে, আমি লিখলাম কোন জায়গায় grammatical error এলো. And second error is there is a logical error, or it is grammatically correct, but its sense does not mean anything. মানে এর কোনো মানে হচ্ছে না. Like that, programming language আমরা দু ধরনের error পাবো. The grammatical error is known as a syntax error. You remember the term? Syntax error. Syntax. And another thing, that is a semantic error. What I am telling? Semantic error. And what the semantic error means? It is a logical error. Suppose if I tell that in a particular sentence, we eat rice, that is a, try to understand, this is grammatically correct, that means syntactically correct, and each has a certain meaning. It has a particular meaning. That means it is logically correct, semantically correct. But if I say that, যদি আমি বলি rice eat humans, মানে rice eat humans, তাহলে কি হচ্ছে, syntax কিন্তু এখানে কোনো ভুল নেই, syntax কিন্তু গ্রামার ফলো করে গেছে, but we all human beings know the logic, but there is a logical error. The meaning is not clear here. So that type of error is known as a semantic error. In the programming language, ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে না.
আর সবাইকারই প্রবলেম হচ্ছে না তোমার না হচ্ছে? না স্যার, আমরা একটু না ক্লাস স্যার, নিচ্ছি ভয়েস ইজ আপনি। ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। দেখো নীলাঞ্জন, তাহলে আমি কি বললাম? স্যার দু অ্যাকচুয়ালি ধরনের আমার নেট এরর, প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, দু ধরনের এররের কথা বললাম। তোমরা যখন প্রোগ্রামিং করবে তোমাদের দু ধরনের এররের কথা মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে সিনট্যাক্স এরর, মানে কি গ্রামাটিক্যাল এরর। কোনগুলোকে গ্রামাটিক্যাল এরর বলে ইন দা প্রোগ্রামিং আমি বলে দেবো। বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বিভিন্ন টাইপের গ্রামার হয় কিন্তু। যেমন ধরো বাংলা এক ধরনের গ্রামার হয়, ইংলিশ এক ধরনের গ্রামার হয়, হিন্দিতে এক ধরনের গ্রামার হয়। যখনই আমরা যখন কমিউনিকেট করে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো চেঞ্জ করছি, গ্রামার আমার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি যদি বলি পাইথন এক ধরনের এরর দেবে, সিতে এক ধরনের এরর দেবে, জাভাতে এক ধরনের এরর পাবো, সি প্লাস প্লাস এক ধরনের এরর পাবো, জাভাস্ক্রিপ্ট এক ধরনের এরর পাবো, আর এক ধরনের এরর পাবো, প্রোলগে এক ধরনের এরর পাবো। ওকে, ডিফারেন্ট যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আছে, এখন অ্যাপ তৈরি করছি রিয়াক্ট দিয়ে, ঠিক আছে, রিয়াক্ট জিএস, অ্যাঙ্গুলার জেএস, সবার কিন্তু সিনট্যাক্স গুলো কিন্তু গ্রামার গুলো কিন্তু আলাদা হবে, সবার কিন্তু আলাদা আলাদা গ্রামার। এবার বলবে স্যার তাহলে প্রত্যেকের গ্রামার আমাকে করতে হবে না, সেরকম নয়। এমন ভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে যাতে মোটামুটি ভাবে বোঝা যায়, ঠিক আছে। এবং কি করা হচ্ছে দেখবে, ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও আগেকার দিনে কি হতো, স্পেলিং মিস্টেক হলে বড় সড়ো তোমাদের নম্বর টম্বর কাটা যেত, হর্ষ এর জায়গায় দীর্ঘ, দীর্ঘ এর জায়গায়, মানে বাংলায় আমি কথাটা বলছি। এখন দেখবে সেগুলোকে অনেকখানি নিউট্রালাইজ করা হয়েছে, ঠিক আছে। ঠিক তেমনি আমাদের ডে বাই ডে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকে নিয়ে আসা হচ্ছে মার্কেটে, মানে কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কে ইউজ করবে, কে প্রোগ্রাম করবে? ইউজার্স, মানুষ, অল হিউম্যান বিং। তাহলে যত বেশি কমপ্লেক্স হবে তত ইউজ করা ঝামেলা তো, তাহলে তত তার ইয়েস। কমপ্লেক্সিটি কমানো হচ্ছে, তার কমপ্লেক্সিটি তত বেশি কমানো হচ্ছে। পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, রিসেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, তুমি যদি তার সিনট্যাক্স দেখো, ভেরি ইজি, ভেরি ইজি। এটাই হচ্ছে, তাহলে ডে বাই ডে কি করা হচ্ছে, আমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ইন্টেলিজেন্স বানানো হচ্ছে। তুই বলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের আবার ইন্টেলিজেন্স জিনিসটা কি? প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্টেলিজেন্স মানে হচ্ছে যার কমপ্লেক্সিটি কম, মানে কম কম কমপ্লেক্স, এবং কম কোডের মধ্যে আমি সেটাকে এক্সপ্রেস করতে পারছি আমি কি করতে চাইছি। এগুলো পরবর্তীকালে যখন কোডিং এ ঢুকবো তখন আমি বলবো। তাহলে যত আজকালকার দিনে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মার্কেটে, একটা যে কোনো জিনিস কখন বেশি মার্কেটে হিট করবে, যখন সেটা ইউজ করা ইউজার্স এর জন্য আর হিউম্যান বিংস এর জন্য ইজি, তাই তো। ঠিক তেমনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকেও সেইভাবে আমরা মডিফাই করে যাচ্ছি। তাহলে আমি দু ধরনের এররের কথা তোমাদের মাথায় গেঁথে নাও। সিনট্যাক্স এরর, এই এক্সাম্পলটা মনে রাখবে, সিনট্যাক্স মানে গ্রামাটিক্যাল এরর। সিম্যান্টিক এরর মানে কোনো গ্রামাটিক্যাল এরর নেই কিন্তু ওর কোনো মানে হয় না, সেন্সটা হয় না, দ্যাট ইজ সিম্যান্টিক এরর। এবার আমি যে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলেছি একদম প্রথমে চলে আসি, আমি একটু অন্য জায়গায় ডাইভার্ট করে গেছিলাম। হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। তার লো লেভেলকে দুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম, অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা কিন্তু এবার মনে রাখবো তিন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের কথা। এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট। তাহলে আমি তিন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি। ওয়ান ইজ আ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ, আর একটা হচ্ছে মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। কি কি বললাম এটাকে এক নম্বরে মনে রাখবে, ওকে, দু নম্বরে মনে রাখবে, এটাকে তিন নম্বরে মনে রাখবে। এবার কি হচ্ছে, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে ভেরি মাচ ইউজার ফ্রেন্ডলি। এটা আমরা ইউজার বলতে এখানে কিন্তু মনে রাখবে কম্পিউটার সিস্টেমে কারা ইউজ করে, আমরা ইউজ করি। আমি যতবার বলবো ইউজার ফ্রেন্ডলি, এটা মাথায় ঢুকি না, ইউজার মানে উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য হিউম্যান বিংস। when you are saying it is a user friendly, I am talking about the human beings. And when I will say it is a machine friendly, machine means talking about the computer system. তাহলে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইউজার সহজে বুঝতে পারে বলে ইউজার ফ্রেন্ডলি, বাট ইট ইজ নট অ্যাট অল মেশিন ফ্রেন্ডলি, মানে মেশিন কিন্তু একে সহজে বুঝতে পারে না। আবার এই মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ মেশিন ফ্রেন্ডলি, বাট ইট ইজ নট অ্যাট অল ইউজার ফ্রেন্ডলি। আর এই মিডিলে যে আছে অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ,
এটা কি, এটা জাস্ট বিটুইন দিস টু, মানে এইটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে কম ইউজার ফ্রেন্ডলি, বাট হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে বেশি মেশিন ফ্রেন্ডলি। সো ইট ইজ আ assembly level language is less user friendly than high level language and more machine friendly than high level language. And machine level language is more machine friendly than assembly level programming language and less machine friendly, less user friendly than assembly level language. ঠিক আছে, এবার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি যে কথা বলছি, কমিউনিকেট করছি, দিস আর অল ইন দ্য হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। স্যার তাহলে এই বলছি, জায়গাটা আরেকবার হ্যাঁ, বলবেন? এই জায়গাটা আরেকবার একটু বলবেন? আর তিনটে লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মনে রাখবে, তুমি শোনো, তুমি অন থাকো। তিনটে লেভেল মনে রাখবে। একটা হচ্ছে হাই Yes. লেভেল, বললাম, বলো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলো। হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপরটা কি বলেছি? অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার হচ্ছে এই যে তিনটে, দুটো জিনিস আমাদের দুটো প্যারামিটার থাকবে। একটা হচ্ছে ইউজার ফ্রেন্ডলি প্যারামিটার, একটা হচ্ছে মেশিন ফ্রেন্ডলি প্যারামিটার। একটা কথা মনে রাখবে, কোনো জিনিস যদি বেশি মেশিন ইউজার ফ্রেন্ডলি হয় তাহলে সেটা কম মেশিন ফ্রেন্ডলি হবে, এর এর ক্ষেত্রে আর কি। হ্যাঁ, আর যদি বেশি মেশিন ফ্রেন্ডলি হয় তাহলে কম ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে। এবার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ইউজার ফ্রেন্ডলি, আর মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে সবচেয়ে কম ইউজার ফ্রেন্ডলি। ফ্রেন্ডলি মানে হচ্ছে ইউজার বুঝতে পারে, এটাকে ফ্রেন্ডলি বলা হয়, বলে না? তুমি বললে যে এ খুব ফ্রেন্ডলি, মানে কি তার সঙ্গে বিহেভ করতে সুবিধা, তার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে সুবিধা, তোমাকে অত ডেকোরাম মেনটেন করতে হয় না, বুঝতে পারলে? আর যদি ফ্রেন্ডলি না হয়, কি ভাববে না ভাববে। ফ্রেন্ডলি মানে যেটা সহজে বোঝা যায়। তাহলে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু মেশিন বুঝতে পারে না সহজে, মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে খুব সহজে বুঝতে পারে। আর এই অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, এই যে লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা, এটা জাস্ট বিটুইন দেম, মানে হাই লেভেল আর মেশিন লেভেলের কোন প্যারামিটার রেসপেক্টে? ইউজার লেভেল, মানে আর মেশিন বলো, লেভেল, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, বা ইউজার ফ্যামিলিয়ারিটি বা ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স আর মেশিন অ্যাকসেপ্টেন্স, এই হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ওকে, দেন আমরা তো কমিউনিকেট করি, উই আর অল কমিউনিকেট ইন দ্য হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ and we should write the program in the high level language, then how the machine should understand. In the last class, I hope I told that there is a concept of the interpreter, বাংলায় যাকে দোভাষী বলা হয়, বা ট্রান্সলেটারের কথা আমি বলেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, I told about that. So what I told that when we write some program in the high level language, someone is required here to translate in the low level language. এটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সলেটর। কি বললাম? ট্রান্সলেটর। এবার দেখো, এই কনসেপ্টটা, ট্রান্সলেটর কনসেপ্টটা সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু ধরো আমি অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো প্রোগ্রাম লিখলাম, তোমরা যদি কেউ রাসবেরি পাই, বা তোমরা যখন অটোমেশনের কাজকর্ম করবে, আমি তো দেখবে যদি আর্ডুইনো, যদি এখানে এখন আমরা সি সি প্লাস প্লাস কে বান করতে পারি, কিন্তু যদি কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলার বা তার সঙ্গে অ্যাড করতে চাই, তাতে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখবো, কি লাগবে আমাদের? এই অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটাও কিন্তু মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, এটা লো লেভেল না বলে এটা ইটস বেটার টু রাইট দ্য মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। মেশিন লেভেল না, তাহলে মেশিন কি করে বুঝবে? এখানেও একটা লাগবে ট্রান্সলেটর, এগুলোকে বলা হয় ট্রান্সলেটর, সবগুলোকে বলা হয় একবার ট্রান্সলেটর। এবার এই অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে the translator who translate the assembly level language to the machine level language, that is known as an assembler. What I'm telling, assembler. আর হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে which translate to the machine level language, এখানে এটাকে আমরা we can say two different things. One is known as a compiler, এক মিনিট একটু wait করো।
আমরা কি বললাম, একটাকে বলবো কম্পাইলার, and another thing I will tell about that is a interpreter. ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে বড় করে লিখি, one is known as a compiler and another is known as a interpreter. ওকে, তোমাদের এই দুটো জিনিসকে জেনে রাখতে হবে, কম্পাইলার কি জিনিস আর ইন্টারপ্রেটার কি জিনিস। তাহলে when you write the program in the high level language, the compiler or interpreter will be responsible for transferring this high level language to the machine level language. কিছু কিছু কোড প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে কম্পাইলার ইউজ করি, কিছু কিছু প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে ইন্টারপ্রেটার ইউজ করি, কিছু কিছু প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে দুটো ইউজ করি। ওকে, এবার কোশ্চেন হচ্ছে কোনগুলো ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি ইন্টারপ্রেটার ইউজ করি। তোমরা সবাই পিএইচপি নাম শুনেছো, পিএইচপি প্রোগ্রামিং, পিএইচপি স্যার ওয়েবসাইটের জন্য ইউজ হয়, ওয়েবসাইট ডিজাইন পিএইচপি দিয়ে একটা ওয়েবসাইট বানানো যায় কমপ্লিট। পিএইচপি, তোমরা নাম শুনেছো রুবি। ওকে, ইয়েস স্যার। পার্ল, তোমরা নাম শুনেছো পাইথন। ঠিক আছে, পাল্টা কিন্তু আবার আলাদা, পাল্টা আসবো পরে। রুবি, পাইথন, জাভাস্ক্রিপ্ট। ওকে, হ্যাঁ তুমি পাল্টাও ইন্টারপ্রেটার, ইয়েস স্যার। পাল, রুবি, পাল, জাভাস্ক্রিপ্ট, পাইথন। ওকে, জেএস, ইভেন ইফ একটা পপুলার আছে তোমরা সবাই জানো, তোমাদের শিখতে হবে এটা, দ্যাট ইজ আ ম্যাটল্যাব। ইন অল দিস কেসেস উই ইউজ দ্য ইন্টারপ্রেটার। ওকে, এদিকে সি, সি প্লাস প্লাস, জাভাটা লিখছি, জাভাতেও ইন্টারপ্রেটার থাকে, কিন্তু ওটা পরে বাইট করে অন্য কনসেপ্ট আছে। বেসিক্যালি এখানে জিট ইউজ করে, জাস্ট ইন কম্পাইলার টাইম বলে একটা কনসেপ্ট আছে এখানে। these are we are using this compiler. এবার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত, তুমি বলে কম্পাইলার কি ডিফারেন্স, ইন্টারপ্রেটার কি ডিফারেন্স। স্যার হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার কম্পাইলার বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা একটা সেট অফ প্রোগ্রাম, পুরো প্রোগ্রামটা লেখার পরে সেটা কনভার্ট করছে মেশিন কোডে, আর ইন্টারপ্রেটার ওয়ান লাইন বাই লাইন ওটা করে আর কি। তো যার জন্য মানে একটা খুব কনস হচ্ছে, মানে প্রোজ হচ্ছে কম্পাইলারের একটা প্রোজ হচ্ছে, এটা খুব ফাস্টার এক্সিকিউশন হয় যেহেতু আমরা পুরো প্রোগ্রামটা লেখার পর করছি। আর ইন্টারপ্রেটার লাইন বাই যে সিনট্যাক্স হয়, তো সেটা আমরা একটা কম্পাইলারের প্রোগ্রামটা রিটেনের পরে ওর এটা পাই, মানে এররটা পাই। ইন্টারপ্রেটারে জাস্ট নেটওয়ার্কে খুব প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে, পুরো নেটওয়ার্কটা মনে হচ্ছে পুরো জ্যামিং আছে তোমার নেটওয়ার্কে, একটু মিউট করো। হ্যাঁ আমি বলছি, আমার ভয়েস শোনে, ভয়েস শোনা গেলেও নেটওয়ার্কে প্রচন্ড ডিস্টার্ব। কেউ করে রেখেছে মিলান বলে কেউ। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে কম্পাইলার একই ঠিক কথা, যে পুরো মানে ইট ইজ 80% কারেক্ট, নট দ্য 100% কারেক্ট, ইট ইজ 80% কারেক্ট। রিমেম্বার দ্যাট টোটাল প্রোগ্রামটা লেখার পর, আমি আসছি পরে প্রত্যেকটা, তার আগে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ প্রোগ্রাম, প্রোগ্রাম জিনিসটা কি। ঠিক আছে, কেন করি বা জিনিসটা কি। আমি বেসিক কি বলেছিলাম, হোয়াট ইজ আওয়ার অবজেক্টিভ, আওয়ার অবজেক্টিভ ইজ আ সলভ দ্য প্রবলেম, আওয়ার অবজেক্টিভ ইজ সলভ দ্য প্রবলেম, আমাদের প্রবলেমকে সলভ করতে হবে। আমি কি বলেছিলাম, ফর এ পার্টিকুলার প্রবলেম we will get a particular solution, but it is not necessary that there is only way we can solve the problem. We may come to the solution into a different way. সিম্পলি তোমরা ম্যাথমেটিক্সে যখন কোনো প্রবলেম পাও, সেটাকে সলভ তোমরা কেউ এ ওয়ে ইউজ করো, কেউ আলাদা ওয়ে ইউজ করো, সবাই যে এক প্রসেস ইউজ করবে তাই না, কিন্তু যাই করো যদি কারেক্ট অ্যান্সার হয় সলিউশনটা সেমই আসবে, যদি এটা ডিটারমিনিস্টিক ইন নেচার হয়। যদি সলিউশনটা ডিটারমিনিস্টিক ইন নেচার হয়, সেটা পরে আসবো, ডিটারমিনিস্টিক জিনিসটা কি, নন ডিটারমিনিস্টিক জিনিসটা কি। তাহলে পরে পার্টিকুলার আওয়ার অবজেক্টিভ কি, সলিউশন অফ দ্য প্রবলেম।
প্রবলেমের সলিউশন দরকার বা সলভ দ্য প্রবলেম। নেক্সট কি বললাম? there are different way. This different way for solving the problem are known as the different algorithm. Now I should clear you two concepts. One is known as the algorithm, another is known as the flowchart. So what is an I missed the what is an algorithm and what is flowchart? I told you the way are known as the algorithm. It is not the flowchart. The way are known as the algorithm. So suppose my first problem is you want to add two numbers. What is first problem? Want to add two numbers. Try to see how I do that. Step 1. Input first number. Step 2. Input second number. Then you write input first number. Suppose I am considering A, second number B. Then you consider a third thing, that is you want to add C is equal to A plus B, or result equals to A plus B. Then S4 is a display. You can say C or result. This is a simple logic by way you can solve the problem. So try to understand that I have written this in basically high level language, that is a user can able to understand that, but the machine could not able to understand this thing. So what I am doing here, I am not solving the problem. আমি প্রবলেমটাকে সলভ করছি না, I am telling the way we can able to solve the problem. আমি কি বলছি? আমি বলছি কোন ওয়েতে প্রবলেমটা সলভ করা যায়। Okay, so we can say that we are logically solve the problem, not the physically. আমি তিনটে টার্মের কথা বলেছি, অনেক সময় চারটে ইউজ করা হয়। কম্পিউটার সিস্টেমে সবসময় মনে রাখবে, একটা ফিজিক্যাল, একটা লজিক্যাল, একটা ভার্চুয়াল। ফিজিক্যাল, লজিক্যাল, ভার্চুয়াল। ফিজিক্যালি তুমি ধরো ক্লাসরুমে বসে ক্লাস করছো, you are doing the class in the classroom. Physically you are present in the classroom. ধরো এখন ক্লাস করছো তোমরা আমার অনলাইনে, you are physically sitting in front of the computer system or the mobile phone, or you are moving like this. This is a physical concept. Logically কি হচ্ছে, some of you are surfing your WhatsApp or Facebook, someone has joined here but doing other things, or আমার মনে হচ্ছে you are present in the physical. It seems that when it's showing that you are joining the class, physically I can able to you are joining the class, but it is not necessary that logically you are present in the class. I know that in your life, in your real life, try to understand that how many of you are seriously doing the class. Some of you are engaged with other works, so logically you are doing other things. An online example, class এর মধ্যে you are physically present in the class, but in the sitting of in your class you are thinking that what you have done in the last, that means yesterday afternoon in your club.
or you're thinking like this, any other things, that means logically you are not present there. Logically you are present in your club or with your friends. And what is a virtual concept? Your parents are seeing that you are doing the class. Some cases it is a real image. Some of you who are doing the class seriously, that is a real image. But some of you are doing other things. So your parents virtually seeing that you are doing the class, but it is not the real thing. So that is also a virtual concept. ধরো আমরা এরকম একটা ছোটবেলায় পড়েছি, একটা লাঠিকে যদি আমি জলের মধ্যে ডুবাই, মানে if I take a particular stick and I push it into the water, okay, and I can able to see that is a bend, that is bended, but it is not physically bended, it is virtually bended. So there are required three concepts. You remember these three concepts. In every cases in engineering, you will get it. Okay. So what I am telling that. So what I am doing here at 2 numbers, basically here, I am logically solving the problem, not the physically. So that is an algorithm. I'm not telling the definition now. It is a logical way, step by step logical way for solving the problem. Then I'm telling another thing, that is a flow chart. What is that? If I give the pictorial representation of the algorithm, there are certain symbols of that. We use this symbol for starting. For doing operations, I will use this particular symbol. For checking, I will use these particular symbols, like this. If I draw this, if I give the pictorial view of an algorithm, that is known as the flow chart. The first thing comes, that is an algorithm. For a particular way, this way is reflect this algorithm. If there is a different way, means different algorithm. Algorithm is different. Now you think, for a particular algorithm, we can implement this algorithm by using C program, by using C++ program, by using Java program, by using Python program, by using Ruby program, by using Perl program. The different programming language we can able to do that. সবার ক্ষেত্রে কিন্তু কোড একা হয় না। কেন why? কারণ সবার সিনট্যাক্স আলাদা তো। স্যার সবার। তার মানে কি? এরকম সিনট্যাক্স বলবেন এখন। সবার গ্রামার আলাদা। They follows different types of grammar. গ্রামারের মধ্যে কি পড়ে? গ্রামারের মধ্যে শুধুমাত্র কোথায় কি পাংচুয়েশন ইউজ করছি, এগুলো শুধু না, কি ওয়ার্ড কে সাপোর্ট করে। যেমন সিম্পলি আমি বলছি প্রিন্টএফ, আমি সিতে ইউজ করি, কিন্তু যখন পাইথনে করব তখন আমি প্রিন্ট ইউজ করব। ওকে, তাহলে এই সেম কাজ করবে দুজনাই, বাট আই শুড ইউজ দ্য ডিফারেন্ট। আমি এখন ওয়ার্ডসই বলছি, কিন্তু এগুলোকে ওয়ার্ডস বলা যাবে না, এগুলোকে অন্য কিছু বলতে হবে, বলবো পরে। তার মানে কি, for the different programming language the coding should be different. Question is why? Answer is because they follows different grammars. প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গ্রামার আছে। এবার আমি চলে এলাম কি, অ্যালগরিদম কমপ্লিট হলো। Now I am coming with, I want to implement it by using certain language. So what we have to know, আমি এর আগের দিন, মানে আগে হয়তো I told you two concept, আমি একটা কোয়েরি করেছিলাম, আবার জিজ্ঞেস করছি আমি কোয়েশ্চেনটা, বলতো কোন ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রামারকে ফলো করে না, গ্রামার ল্যাঙ্গুয়েজকে ফলো করে? কোয়েশ্চেন ইজ ওয়েদার ল্যাঙ্গুয়েজ ফলো গ্রামার আর গ্রামার ফলোস ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্সারটা দেবে আমাকে, 1 মিনিট ওয়েট করবে, অ্যান্সারটা দেবে
Aniket Sharma, are you present there? Aniket Sharma. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Present. Aniket, I hope you can able to understand that. My question is whether the grammar follows language or language follows grammar. This is my question. Um, Sir, grammar follows language. Why you are telling this? Give an explanation. Sir, because of any language, sir, we can understand it by its grammar. Means the English language Okay, consists of English grammar. So we can tell it that. okay. 1 minute. My question is whether grammar follows language or language follows grammar. So it means language follows grammar. Suppose I am telling this, and this means grammar follows language. I hope there should be two teams for that. How many of you are thinks that language follows grammar? Tell me, how many of you are think that? Anirban, what do you think? Anirban Maji? Sir, language grammar. First. Okay, Anirban হচ্ছে first. Okay, Anirban. Okay, Anirban. Why? Anirban? কিছু লজিক? অনির্বাণ শুনতে পাচ্ছ? লজিক? অনির্বাণ? তার কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ না থাকলে গ্রামারটা আসবে কোথা থেকে? আচ্ছা, শোনো, তুমি শোনো তাহলে। অ্যাঞ্জেল শুভব্রত দলুই আছো? সুব্রত দলুই, অ্যাঞ্জেল সুব্রত দলুই। Yes, sir. টেল মি So language what's your follows grammar. আচ্ছা, okay. Why? Explanation same as অনির্বাণ? অনির্বাণের কি মতো Yes, একই sir. এক্সপ্লেনেশন দিবি তুমি? Yes, ওকে, sir. অর্পণ Yes, sir. মন্ডল, অর্পণ মন্ডল, হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন? So language follows grammar. অর্পণ মন্ডল, any explanation? Sir, because different language follows different types of grammar, and from grammar we can আচ্ছা, never understand the language, but from language we can say which grammar it follows. আচ্ছা, আমি আসছি। ওকে। বিকাশ সিনহা, হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন? Yes, sir. হ্যাঁ, হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন? ল্যাঙ্গুয়েজ Sir, ফলোস গ্রামার আর গ্রামার? হ্যাঁ sir, যেটা এখন স্যার বললো হ্যাঁ যে বলো। গ্রামার, কারণ স্যার ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ডিফারেন্ট গ্রামার দিয়ে আমরা হবে, তাই তো? তুমি তার মানে তুমি বিকাশ তুমিও তার মানে এইদিকে তো ল্যাঙ্গুয়েজ ফলোস গ্রামার, তাই তো? ওকে বিকাশ। বিপ্লব মন্ডল, আচ্ছা, অমন কুমার সাহা, এমি, অমন কুমার সাহা, অমন কুমার সাহা, সুদীপ, এগুলো একটু মার্ক করবে যারা রেসপন্স করছে না, হ্যাঁ? এবং এটা যদি মোর দ্যান 2-3 ক্লাসে হয়, একটা করে লেটার পাঠাবে গার্জেনকে। ওকে, অ্যাড্রেস আমি দিয়ে দেবো। অনন্যা চৌধুরী, Yes, sir. টেল মি হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন? স্যার আমি কনফিউজড হয়ে গেলাম। আমি তো ওই কনফিউজ করার জন্য বলছি, বলো তোমার কোনটা মনে হচ্ছে? এতক্ষণ মনে হলো যে ল্যাঙ্গুয়েজ ফলোস গ্রামার, এবার মনে হচ্ছে দুটোই হতে পারে, কারণ গ্রামার না থাকলে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা পাবো না। আচ্ছা, ঠিক আছে, অনন্যা হচ্ছে দুটোর দলই। ঠিক আছে অনন্যা, ঠিক আছে, একটু ভাবো আর কি। হ্যাঁ, আমি আসছি পরে। হ্যাঁ, আসছি পরে।
ওকে ওকে স্যার আমি কিছু বলতে পারি? গ্রামার আমি আসবো সবার কাছে আসবো চিন্তা নেই। আচ্ছা, কে এখানে এই কলার 404 হিসেবে অ্যাটেন্ড করেছে ক্লাসে? হু ইজ কলার 04? ইমিডিয়েট চেঞ্জ হিজ অর হার নেম। কলার 04, কলার 04 হু ইজ? কলার 04 যে আছো সে আনমিউট করো নিজেকে। কলার 04 ঠিক আছে, ভুল করে ফেলেছো তুমি, আমি বুঝতে পারছি তুমি আনমিউট করবে না, কিন্তু নেক্সট ক্লাস থেকে তুমি এই নামে জয়েন করবে না। সুদীপ এরম কলার এর নামে অ্যাকসেপ্ট করবে না, ঠিক আছে? প্রপার নাম দিয়ে না এলে। আচ্ছা স্যার হ্যাঁ বলো, কে কে আই বলছো? থিঙ্ক স্যার গ্রামার ফলোস ল্যাঙ্গুয়েজ। রাজদীপ কে, মন্ডল বিপ্লব স্যার। বলছো? না রাজদীপ। রাজদীপ হচ্ছে গ্রামার ফলোস ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা না বিকজ স্যার যদি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জের সাথে সাথে গ্রামার চেঞ্জ হয় তাহলে গ্রামারটা তো ল্যাঙ্গুয়েজের উপর নির্ভরশীল। আচ্ছা ঠিক আছে। আর কেউ কিছু বলবে? আমি আর কাউকে জিজ্ঞেস করবো না, কেউ কিছু বলবে নিজে থেকে? স্যার আমি ওটাই বলবো যে ল্যাঙ্গুয়েজ ফলোস গ্রামার। স্যার আমিও আচ্ছা, তাই বলবো যে ল্যাঙ্গুয়েজ ফলোস গ্রামার। আমার দরকার এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ফলোস গ্রামারে কার কার নাম বলো? নীলাঞ্জন বুঝলাম, আর কে বলো? স্যার আমি নাম বলো আমি দেখতে পাচ্ছি না। স্যার কৌস্তব চক্রবর্তী, কৌস্তব, সৌম্যজিৎ, আর রিজা মোদক, আচ্ছা সৌম্যদীপ, স্যার চন্দন চৌধুরী। দাঁড়াও, রিজা, চন্দন, কার বাদ গেল নাম? চন্দন, স্যার সুপ্রিয়। সুপ্রিয় হালদার। না স্যার তো সুপ্রিয় তোমার টাইটেল ভৌমিক। ভৌমিক। আচ্ছা, ভৌমিক আর হালদার, এই কোনটা? রাজা। রাজা এখন ক্লাস করছো সব? তুমি তো প্রথম দিকে খুব অ্যাক্টিভ ছিলে, মধ্যিখানে মনে হয়েছিল যেন তুমি একটুখানি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছো, তোমার কিছু শুনতে পেতাম না। প্রথম দিকে তুমি খুব অ্যাক্টিভলি গল্প টল্প বলতে, তুমিই বলতে তো। হ্যাঁ স্যার আমি বললাম যে ল্যাঙ্গুয়েজ ফলো গ্রামার। আচ্ছা, এবার গ্রামার ফলোজ ল্যাঙ্গুয়েজে কেউ আছো? স্যার আমি আছি, সৌম্যদীপ বাগচি। আচ্ছা বাগচি। আচ্ছা, আর কেউ? দেবজ্যোতি। নাসির হোসেন। হ্যাঁ নাসির হোসেন আর স্যার। কেউ? জাকির, জেডে। হ্যাঁ না স্যার নাসির। নাসির, ও সরি নাসির। আর কেউ? কি মৌমি নাকি কি বলছি বুঝতে পারছি না, কিন্তু হ্যাঁ তোমার খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে, লিখলাম। যাই হোক, এবার দেখো, এবার আমি বলি, আই এম গিভিং দ্য অ্যান্সার। ঠিক আছে, there are two cases. First case হচ্ছে the human beings, the language we are using that. Suppose English, Bengali, something like this. I'm taking the example of the Bengali or English, something like this, or Hindi. Try to understand that what we should learn first, language or grammar. কোনটা শিখি আগে? একটা বাচ্চা ছেলে, একটা ইনফ্যান্ট, he knows grammar. সম্ভব নয়। No sir. Lots of Language. He doesn't know the grammar. নো স্যার। It's our language by the grammar sir. তার মানে কি হলো, আগে আমরা জানি ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপর আসে গ্রামার। তাহলে এই গ্রামারটা যখন তৈরি হয়েছিল, তাহলে কি করেছিল? গ্রামারটা ল্যাঙ্গুয়েজকে ফলো করেছিল, তাই তো? তাহলে যা ল্যাঙ্গুয়েজ মানেটা কি হচ্ছে, আমরা যে কমিউনিকেট করি, সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে আগে এসেছিল ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন এসেছিল গ্রামার। আমি বাংলাটা জানি, বিদ্যাসাগর কিন্তু অনেক পরে, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ তখন কিন্তু অলরেডি বাংলায় আমরা ইউজ করতাম, তারপর কিন্তু বিদ্যাসাগর এসেছিল গ্রামার, তাই তো নাকি? আমি যদি ভুল না হই, তাই তো? একদম সেটাই। ল্যাঙ্গুয়েজ এলো, তারপর গ্রামারটাকে ফলো করলো। এটা হচ্ছে হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে, কিন্তু কম্পিউটার সিস্টেমে টোটালি ডিফারেন্ট, কারণ এটাকে হিউম্যান বিং তৈরি করেছে, রাইটিং দ্য প্রোগ্রামস। এখানে গ্রামার ভুল হলেই এরর মেরে দেবে, ইট উইল গিভ দ্য এরর। হ্যাঁ কি না? বুঝতে পারছো না?
তাহলে কে কাকে ফলো করছে? তাহলে কে কাকে ফলো করছে? ল্যাঙ্গুয়েজ ফলো করছে গ্রামার প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে। তাহলে এটা Yes, sir. কখন ট্রু? ইট ইজ ট্রু ফর দ্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। তাই অনন্যারটাই ঠিকঠাক। ওকে, আর ইট ইজ ট্রু ফর হিউম্যান বিং। এটা ভাববে, কিন্তু সবাই ভাববে। তাহলে অনন্যা যেটা বলেছিল, স্যার দুটোই মনে হচ্ছে। অনন্যা বুঝতে পারছো এবার? অনন্যা আছো ক্লাসে? Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তাহলে কনফিউজ হওয়ার কারণটা বুঝেছো? হ্যাঁ, কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে আর হিউম্যান। আমি তো জিজ্ঞেস করেছি, আমি তো বলিনি কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষেত্রে, আমি ওভারঅল জানতে চেয়েছি। হ্যাঁ, তাই দুটোই মনে হবে। আচ্ছা, এর পরের দিন আমি পাইথন কি করে ইনস্টলেশন করতে হয় আমি একদম স্টার্ট করব। সো আই উইল সে দ্যাট যাদের ল্যাপটপ আছে বা ডেস্কটপ আছে তারা তো পারবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আমি যাদের মোবাইল আছে আমি একটা অ্যাপ বলে দেবো। আমি না বলা অব্দি ইনস্টল করবে না, অ্যাপে কিন্তু অনেক প্রবলেম থাকে। সেই অ্যাপ দিয়েও কিন্তু কোডিংটা করা যাবে। ওকে, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো বলো। Hello, sir. হুম, বলো বলো বলো। সুপ্রিয় বল, সুপ্রিয় বল। হ্যালো সুপ্রিয় স্যার। বলো। স্যার হ্যাঁ, সুপ্রিয়, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। এই যে অ্যাপসটা আছে না, হ্যালো স্যার। সুপ্রিয়, হ্যাঁ শুনতে, সুপ্রিয় তোমার কথাটা কেটে যাচ্ছে, বলো। আচ্ছা, তোমার যদি কিছু বলার থাকে তুমি ক্লাসে পর আমায় কল করে নেবে, বুঝতে পারছি। তবে আমি বলছি যাদের কাছে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার নেই, কোনো চিন্তা করো না, কোনো চিন্তা করো না। আমি অ্যাপ বলে দেবো, একটা মোবাইল অ্যাপ আছে, সেখান থেকে তোমরা কোডিংটা করতে পারবে। ঠিক আছে? আর Hello, যাদের sir. ল্যাপটপ, হ্যাঁ বল 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 বলো। যেটা বলছিলাম, আপনি মানে কোড এডিটর হিসেবে কি পাইচার্ম ইউজ করাবেন? না না, পাইচাম করবো না। পাইচাম তো পরে, পাইচাম পরে। হ্যালো স্যার। অনেক কিছু, হ্যাঁ বলো Okay, বলো okay, বলো okay, sir. বল বল। স্যার সন্দীপ দাস বলছিলাম। স্যার একটা কথা স্যার, বলছি আমাদের যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আছে ওখানে স্যার আমরা চুজ করতে পারবো না পাইথন বা জাভার মধ্যে? সব পারবে, আমি তোমাদের সব শেখাবো। ওরকম কোনো চুজ পুজের ব্যাপার না থাকবে না, এখানে তোমাকে সব শিখে বেরোতে হবে। এমন একটা জায়গায় অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছো, আর কিছু করার নেই, অন্তত শিখে বেরোতে হবে। আমরা না শিখলেও জোর করে শেখাবো। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি জাভাতে একটু কমফোর্টেবল, আমি ওই কারণেই বললাম। জাভার মধ্যে কম্পেটেবল, কিন্তু মার্কেট পাইথনের এখন। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। আমাকে ভাবতে হবে যে মার্কেট কিসে আসছে। মেশিন লার্নিং, ডেটা সায়েন্স, তোমার হচ্ছে আইওটি, ম্যাক্সিমাম কাজ তো পাইথনে হচ্ছে বা আরে হচ্ছে। জাভা হবে, জাভা নিয়ে চিন্তা করো না। ঠিক আছে, জাভাও শেখানো হবে, চিন্তা নেই। কিন্তু শিখে বেরোতে হবে বাবা। পাইথনও শিখতে হবে, জাভাও শিখতে হবে, অপশন চলবে না। ওকে, ওকে। ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দেখো বাবা, তাহলে মুশকিল। ওকে, থ্যাংক ইউ। কোন কারো কিছু কোয়েশ্চেন আছে আর? থ্যাংক ইউ স্যার। ইয়ে কেমন, কালকে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস কেমন লেগেছে? জার্মানটা কিছুদিন পর আমার Sir, জাপানিজটা awesome শুরু করবো। লেগেছে, sir. দারুণ Awesome, awesome ছিল স্যার ক্লাসটা কালকে। স্যার খুব ভালো। ক্লাসগুলো যেন অ্যাটেন্ড করা হয়। খুব আমরা এনার্জেটিক কিন্তু ছিল এরকম স্যার। হ্যাঁ স্যার। এরকমই শেখাবো, কিন্তু সেইগুলো অ্যাটেন্ড করতে হবে। তোমরা যদি অ্যাটেন্ড না করো আমার লাভটা কি হবে বলো? সিলেবাস তো যা আছে সেটা তো শিখবি, তার সঙ্গে এক্সট্রা কারিকুলার না জানলে, এক্সট্রা জিনিস না জানলে মার্কেটে গিয়ে কম্পিট করবে কি করে? সবকে তো মার্কেটে গিয়ে যখন দাঁড়াবে তখন তো যাতে অন্য কেউ পাত্তা না পায়, এরকম একটা জায়গায় পৌঁছতে হবে। সেটা একমাত্র নলেজ, এর বাইরে কিচ্ছু না। গায়ের ক্ষমতা এসব দিয়ে কিছু হবে না বাবা। টেকনিক্যাল লাইনে ঠিকতে গেলে নলেজ দিয়ে বেরোতে হবে। তা টেকনিক্যালি হতে গেলে তোমাদের যেগুলো করাচ্ছি সেগুলো তোমরা ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো, তাহলে পারবে না। আমাদের পুরো প্ল্যানিং আছে, তুমি দেখবে না থ্রু আউট দ্য ইয়ার। তোমাদের এই পাইথন এখন কোনোভাবে নেই। কেন আমরা শুরু করলাম? কারণ এটা সব ডিপার্টমেন্টের লাগবে। মেকানিক্যাল বলবে, সিভিল বলবে, আমার কি কাজে লাগবে? মেকানিক্যাল যাও না, ইন্ডাস্ট্রি যাও, আইওটির কাজ করোগে যাও। সবই আইওটি দিয়ে কাজ হচ্ছে এখন। কি করবে দেখবে। জানো, কিছু কিছু এখন কিছু কিছু কোম্পানি সিনিয়র সিনিয়র এমপ্লয়ীদের তাদের ঘরে এখন ভিআর নিতে বাধ্য করিয়েছে। কারণ কি, তারা মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে তারা ইকুইপড নয় বলে। তাই যেগুলো বলছি সেগুলো করো। সিভিল বলবে আমার কি দরকার? আমি বলবো ভাই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে এখন সিভিলের যত কনস্ট্রাকশন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করছে। ভাবতে অবাক লাগবে, সিভিলের কনস্ট্রাকশনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাড হচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিসের জিনিস? কোডিং না জানলে কি বুঝবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তুমি? দেখবে তোমরা যখন পাস করে বেরোবে, সিভিলের জায়গাটাই দেখবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জায়গায় চলে এসেছে। So everyone need to understand this particular thing. So what the college management is designing the plan for you, they are thinking not only for the 2 days, they are thinking after you're passing what should be the market. And it is our challenge that we will, after passing from here, you will be in the particular position
that means on that time your market value should be very high. I'm telling the term market value, don't take it otherwise. As we are the engineer, we like a product. We are all the human beings. I know that. We are all the human beings. But on that context, okay, thank you all. Thank you very much. Thank you all. And the Okay, thing sir. is Thank that you, sir. from your side, if there is any suggestion that you want this, then it's free to you that you can inform me, and you can also write in your group too. We want this kind of classes, extra classes. Okay, you can write in your group. But it স্যার and bolo. স্যার বলছি স্যার ওই আমাদের যে সফট স্কিলস এর ক্লাসটা হতো ওটা কি আর হবে না মানে ওই যে সব হবে, সব হবে, সব হবে। একটু ওয়েট করো, একটু ওয়েট করো। হ্যাঁ, ওটাও আচ্ছা হবে। সব না হলে তো হবে না, না সব তো হবে। ওকে স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you, sir. All. Okay, I'm leaving the class.